Cảm ơn quý vị đã theo dõi và sau đây tiếp tục những phần insurance cho small business thì Linda và Katie mang cái thông tin này, đấy là phần thứ 4 cũng giống như là phần cuối của cái business insurance để mang đến những cái thông tin này cho quý vị. Linda, please go ahead. Okay, thanks, Katie. Okay, so the next type of insurance we're going to look at is in regards to employment protection. If you have 10 or more employees, you may want to consider getting employment practices liability insurance, also known as employer's liability insurance. It helps to protect your business from employment-related claims. This includes claims of discrimination, sexual harassment, and wrongful termination. When you're deciding if this type of coverage would benefit you, you want to consider whether this is whether it's typical within your industry to have a high turnover, or if there are a lot of legal cases being called against your business. If your business has a strong HR department and it implements formal employment practices, then you may not actually need to get this type of coverage. You're going to have to look at your particular situation. However, if you do decide not to purchase this type of coverage and you have 10 or more employees, you might still benefit in taking and having some financial reserves put aside in case you need them for self-insurance. Next, we're looking at key person insurance, also called key man insurance. It pays a death benefit to the business if an owner or a top executive or some other critical team member passes away. It provides funds to the business to be able to continue operating if the person's death would have a negative impact on the business in preventing it from being able to continue to operate efficiently. It can help the business to survive if the key person is difficult to replace, if they have a very specific and very specialized skill set, or if they generate significant revenue for the business. This type of policy would provide coverage for, say, a founder or an owner of the business, your corporate executives, possibly a top salesperson, or a company specialist. It will help cover losses from the death of the insured person or lost revenues and damages if the insured party is unable to work due to illness. In the case of death, the benefit is paid to the business, and it's intended to save the business from bankruptcy and closure. The policy will only cover financial losses when the person is actually named in the policy, dies, or becomes ill. Quý vị vừa nghe cái phần kế tiếp trong cái phần bảo hiểm là nó gọi là Employment Practice Liability Insurance. Nếu mà quý vị có trên 10 nhân viên thì quý vị nên suy nghĩ đến cái bảo hiểm loại này, bởi vì nó bảo vệ cho cái business mình từ những cái nhân viên employment related claims, tức là nhân viên mình tố tụng lại. Thì cái bảo hiểm này thông thường thì những cái công ty nào mà có từ 10 nhân viên trở lên thì mình nên consider. Thì trong đó nếu mà quý vị có một cái HR department mà thiệt là hay, thiệt là giỏi, để làm gì? Để có những cái handbook cho nhân viên để họ biết những cái mà công ty của mình theo những cái guideline như thế nào. Trong đó có discrimination, trong đó có sexual harassment, trong đó có wrongful termination. Nếu mà quý vị có một cái HR department mà rất là giỏi, những cái người mà họ rất là hiểu về cái luật của employment, để mà có những cái orientation, onboarding cho nhân viên rất là tốt, thì có thể quý vị không cần cái employment liability
practice liability bảo hiểm này, nhưng mà một trong hai cái quý vị phải có, còn không thì nhân viên mình có thể một ngày không vui đi kiện tụng lại mình về vấn đề discrimination hay sexual harassment đối với là những nhân viên ở trong công ty. Và kế tiếp là nó gọi một cái bảo hiểm nó gọi là key person insurance. Key person insurance là trong cái policy đó mình sẽ nêu tên những cái nhân vật rất là important, những cái người mà cái business của mình rely heavily trên những cái performance của những người này, salesperson, ông chủ, bà chủ, hoặc là những cái vị trí rất là quan trọng. Thì key person insurance, nếu mà người đó có thể là bệnh hoặc mất đi thì mình sẽ dùng cái bảo hiểm đó, tiền đó để mà mình carry on cái operation của cái business, thuê mướn người khác hoặc là như thế nào đó, thì cái đó gọi là key person insurance. Did I take much of your time, please? Not a problem. Not a problem. And the last type of insurance that we're going to take a look at is cybersecurity insurance. It's also often called cyber liability insurance. It's a relatively newer form of insurance, and many times the small business owner doesn't realize that this is protection that they could get for their business. Even if you have a really good training program and you have a very robust security plan, your business could still become a victim. And cybersecurity insurance can protect your business from financial and operational ruin if you are attacked. Cybersecurity insurance covers the cost and losses that are associated with cyber threats. These threats can include cyber extortion, where the insurance would protect the business from the costs that are associated with cyber ransom demands, data breaches, where the protection covers costs that are incurred for things like breach identification and notification, payments for credit protection and crisis management services, and potential business interruption, which applies to a network-dependent system and leads to the loss of income. It also covers expenses that are associated with data recovery, like restoration, repair, or replacement of damaged data and software. You can also add additional coverage to your policy for things like information security, cybercrime, and digital media coverage. Information security covers legal defense and claim resolution costs if the business is accused of mishandling certain personal or confidential information. Cybercrime covers financial loss from cyber fraud, including fund transfers, and digital media coverage includes legal claims for defamation or copyright infringement against the content that you share online. So this brings our series on business insurance basics for small businesses to a conclusion. We hope we've been able to give you some insight and maybe some new information and help you to be able to make the right decision for your business now and its future. When you're ready, be sure to contact a trusted insurance broker that'll be able to help you make your final selections. Quý vị vừa mới nghe cái phần cuối của cái bảo hiểm là nó gọi là cyber security insurance. Quý vị cũng biết cái này là rất là mới đúng không? Bởi vì từ xưa mình không có làm việc nhiều online, bây giờ mình dùng heavily online, cho nên cái cyber security insurance là một cái nếu mà công ty của quý vị làm việc rất là nhiều trên mạng và trên social media, tất cả những cái đó thì cyber security insurance nó sẽ bảo vệ cho quý vị cái gì? Khi mà thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy rất là nhiều công ty họ turn làm việc ở trên mạng xã hội, làm việc ở trên internet, nó không phải làm việc traditionally ở một cái cửa tiệm hay này kia nữa. Thì nếu mà quý vị nằm trong cái business của cyber, làm trên cyber thì nên có cái bảo hiểm này. Có thể nó cover những cái giống như là cyber crimes, những cái mà scams hoặc là hackers hoặc là kia ở trên mạng xã hội, copyright,
infringement hoặc là information security mà nó bị leaking information ra cho người khác bởi vì tụi hackers này kia chẳng hạn, thì đó là những cái bảo hiểm mà rất là quan trọng nếu mà công ty của quý vị hiện giờ đang là một trong những công ty dùng mạng xã hội. Vừa qua những tuần lễ vừa qua, Katie cũng giống như Linda mang đến những cái bảo hiểm dành cho tiểu thương. Quý vị nên nói chuyện với lại agent, những người nào mình tin tưởng, để xem rằng là cái business của mình, trong cái ngành của mình, bảo hiểm nào nó cover cho mình để bảo vệ cái tài sản của cái business của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn quý vị vào những tuần sau.